Hyvä katsoja. Tervetuloa seuraavan Noire-keissin pariin. Nicholson Electroplating kyseessä. Jäimme jännittävään kohtaan. Jack Kelso pisti haisemaan. We go after the other side of the equation. Jack has a lesion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. But the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon and we have to be on the other side ready to help. Christ, what was Jesus that? Christ. Explosion. Something big. You think it's the Reds? You think those Rusky sons of bitches that dropped the Ydinpommin H-bomb on pudottivat us? tuskiin. Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. Sinne on varmaan todella turvallista lähteä, mutta eikä ne auta. All units, reports of an explosion. Location is south of Santa Monica. West of stand by for further. Täällä ajellaan kuin heikkopäiset. All units, car 88K reports an explosion downtown. Ollaan näiden perässä. On aina puolet saatana Los Angelesista down. We have looters around the corner. Cuff them or put them down. Tärpä We need to get this area ampumaan. under control. You don't shoot at cops, you little prick! Get that bastard, Cole! Get that bastard, Cole! Now ain't the time to be looking for a profit, asshole! You son of a bitch! You sorry son of a bitch. Kuinka pitkällä meinaat juosta, saatana? I'll run you down. I'm gonna catch you. Saatana. Rikele rotta. Rikele rotta, näet minulta karkuun menee. Sanoin, kole phelpsi kuule. Ja ampuu kovilla. Commander will want us at the scene. Let's go. Let's go. Jesus. I'd never seen nothing like this. I wish I could say the same. It's like a bomb's gone off. Jesus Christ. Poor people. Et sä tee tästä on mitään jäljellä. Went down. Ahoin siis. You're late, Phelps. Get delayed somewhere? Piti ampua pari tyyppiä tossa. What in God's name happened here? Wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. Look at the size of that crater. What's going on over there? The mayor is going on television, appealing for calm. Television? Who can afford one of those things? Anything to go on? You're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion. I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with anything. No, mitäs karrut herssä? Upside down, Cole. And it's time for us to do our jobs. Vaporized. Oh brother, oh brother. That's it, Mr. Mayor. We're wrapped. Well, good. Thank you very much, son. You think it went okay? Couple of hiccups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. We'll get better with practice. Ai niin. Maybe goes for me too, son. Should have played it a little more somber. What do you think, son? Vittu hirveä kokoinen paikka. Mr. Mayor, you came across as very resolute. Mikä nämä on? Joku palannut joku paidanriekalla. Looks like all that's left. Try the laundry tag. Ferrer Mount, niin.
Detective, you seen this yet? Come take a look. Tullaan kahtomaan. Minkä te löysitte? Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. Tomoko Okamoto. Japanese name. Niinpä. Pehmeän pusleja täällä. What is it? A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. I used them in OCS. These first letters are the cipher key. The rest of the message should align itself. First cipher key. Miten tämä toimii? Jaa. No onpa herkkä. Jesus Kristo. Jesus Kristo. H on yhtä kuin K. Ehkä mä voin pyörittää koko paska. Joo. N. Pitääkö mun painaa jotain nappulaa, että se niinku hyväksyy sen? I have no idea what I'm doing. S B O. Onko tästä jotain sanaa tulossa? Poimme. What the fuck? N Vermont. Ah niin tonnehän se ylös tulee. XSB. X S B. It's an address. 133 North Vermont Avenue. Ah. No oltiinpas me käteviä. Mikä tämä on? Aha, otin kuvan itsestäni. Only OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Tää on joku tämmönen pallurainen. Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public consumption. Aha. Mitä tarkoitat sillä? Kato, Phelpsi veti perseeseensä. Täällä on jotain body partseja. That's nice. That's nice. Holy Bible. Optimistic call. Niin, ehkä tämä nyt ei ollut tuon kanssa mitään tekemistä. Näitä ruumiin osia kyllä löytyy. Vähän kuin joka puolelta. Ja tämä on. It doesn't appear to be connected. Hyvä. Minä en edes tiedä mikä tuo oli. Mitäs täältä löytyy? Ei mitään. Hey, detective! I think I got something here. Mitä nämä on? Any idea what this is? A very large egg cup? A Viking helmet? How would I know, Phelps? Try putting it back together. Looks to me like some kind of machine component. An airplane part, maybe. No, jos mä teki airplanein partseja tai... Joku kenkä. Irtokenkä.
Anteeksi vaan, ei on tarkoitus. Se on joku kenkä. Mitäs Pinkerton tietää? Stoinks? I can honestly say I've never seen anything like this. Let's get started. No niin, se ei tää varmaan tekemällä lopu. Ota minustakin vähän videokuvaa. Don't touch the camera. You have any idea how much these things cost, Mac? Stay back. Mulkku, mikä mulkku? Mitäs pressin We've mies? got time to fill. Maybe we'll take a comment on the explosion. Otherwise, we can't help you. Törkeä jätkä. Pitäisikö näitä ruumiita mennä katsastamaan? Mä en tiedä, onko niissä mitään näkemistä juurikaan. This is crazy. Looks like a war zone. See what you can scrape together. Yritetään. Tässäkö on kaikki kokonaiset ruumiit, mitä täältä löytyy? Ei jäänyt paljon jäljellä. Kai me lähdetään, pitäis varmaan etsiä se Kasuma kirju nyt sitten seuraava. Ei kai täällä paljon muuta on. Iso kokoinen räjähyshän se on ollut. Puoli kaupunkia näin teentää, mutta korttelia puoli kas puuttuu ainakin. Kukas sinä olet? No terve. This is your place? What's left of it? 32 years of work up in smoke. No, Can you tell us what happened? kerro vähän, että mitä on Our menossa. chief chemist Harold McClellan was using this area to test the new process. What exactly is this new process? That's classified information, son. Nää puhuu paskaa. A lot of people died here, Mr. Nicholson. I'm prepared to go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor intensive. The process could be worth millions. Who is Tomoko Akamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. That's not audio, no. Akamoto was involved in industrial espionage. Was she working for you or for a foreign government? That's a ridiculous assertion. How can you possibly say she was a spy? Näytettiin sen kuule spy-kameraa täältä ja kaikkea muuta rommua. How many of your other employees carry spy cameras in their handbags? Jesus, Mary and Joseph, she was selling me out. If she wasn't a foreign spy, who could she have been working for? There could be other plating companies, but the big customers for the process are the aircraft manufacturers. Lockheed, Boeing, Hughes, North American. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it's legitimate research. Valehtelee So you silmät thought päästänsä. McClellan could do what no one else could do. You were prepared to take that risk. Look, he was a trained chemist, and his ideas could revolutionize electroplating. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up 6 blocks! God knows how many people are dead. I regret that. That's laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. They're likely to be Dr. McClellan. The majority of people who worked here don't use a laundry service. Interessant. Meidän pitäisi varmaan sitten löytää kamevelliä vähän soittaa puheluita, että missä tämä ensinnäkin, että missä tuo on tuo laundry service ja sitten, että minkälainen tyyppi tämä on tämä Takamoto. Menetään pakilla vaan tästä näin. Stonks. Sain 40 joku achievementin juuri, lol. Let's make a phone call.
Detective Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you speak to someone at the Army Air Force Base for me, please? Of course, Detective. Tell them I have what I believe is an aircraft part. It's polished metal, light for its size. It looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. P&W Wasp Major R4360. I'll get back to you, Detective, when you check in for messages. Anything else? I need an address for Superior Laundry Services. Closest store to your location is in Wilshire, 4766 Melrose Avenue. Thanks for your help. Eikö Cole Phelps vanhana army-ihmisenä niin tunnista lentokoneita? Tai lentokoneen osia? No ei kai. You drive. I need to go over the case notes. Mennään sinne Deciphered-adressiin. Or is he still alive? You could ask the same question about Tomoko Akamoto. I guess you could. You got an answer? Not yet. But I'm working on it. Kohta tuo selviää, kun mennään sinne Deciphered-adressiin katsoa, että onko siellä ketään. Mielenkiintoisessa paikassa ainakin asuu jossain liikehuoneistojen yläkerrassa. Tomoko Okamoto. Well, well. Why the cloak and dagger routine, Miss Akamoto? Sitten on joku trappi odottamassa. Täällähän on jo joku käynyt. Somebody turned the place over. You better watch your step. Okei. No, jotain ammuttu ehkä. Tai jotain on käynyt. Pääsitkö sä lämmittelemään siinä? Mikä tämä? Tää on joku pinssi? Los Angeles Police Tired. Sure. That apartment gives you one of those when you retire. No, se oli hyvä. Hyvä piece of information. No, miten se LAPD Retired nyt tähän sitten liittyy? Ei tuota niin todennäköistä. Fähki. Täällä kiiltää joku. Looks like we have a match. Näköjään. Aha. Interesting dame, this Akamoto. Mikrofilmi. What is it exactly? Microfilm. A document shrunk to the size of your thumbnail. Rod must have amazing eyesight. No joo. Jätetään se siihen. Noin. That's good enough. Tää random tavaraa. Tää on niin perkeleen pimeää kuule. Bigsy. Tää ei kuule meinaa uskoa. Aha! Kukas mies tämä on? Do you think I could fit in there? I couldn't fit in there. I'd like to think you would have had something more to say about getting shoved in a fridge, Herschel. Kuka sinä olet? One to the head, one to the heart. Point blank. John Doe, niinpä. Pitkästä aikaa... Could be a class ring. Pitkästä aikaa ollaan näitä korpseen kanssa taas tekemisissä. Jossain vaiheessa niitä sai tutkia ihan joka keississä. Komea kello. James Lindbergh. Very expensive watch. Favored by flyboys. I always wanted one as a kid. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. Mä en jaksa.
Voimmeko valita taskuja? Ei. Edge 525. I'll need a couple of black and whites at 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. Probably a team from technical services as well. Joo. No ei mitään, jätetään tää tänne ja lähdetään käymään siellä Superior häläpälässä sitten seuraavaksi. Superior Laundry Services. You can drive. And where exactly are we going? Katsotaan minkälainen roistojen ryökäle sieltä löytyy sitten. Superior Laundry Services. What do you need? Phelps and Biggs, LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Number was J2620, Cole. J2626. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. Jos toi on, mikä se on se semmonen Thank you for all your help, sir. nimiä tai kirjaimia vaihdetaan uudelleen. Anagram, just semmonen. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Detective Phelps, badge 1247, messages please. Kuuluu huonosti. Jaha. Can you put me through? It's ringing now. We're on our way in. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part. Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R4360s. I think you better get over there and check it out. We're on it. No. I need an address for Oscar Hangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, detective. Sorry. Thanks. Se on feikki nimi, kyllä mä sen tiesin. Lähdetään pois, kun niin perkeleen kova äänisin paikka ehkä tässä pelissä toistaiseksi. You're behind the wheel. Alright. Where to? Mennään Hughesiin. Hughes Aircraftille. This is a military project, gentlemen. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes aircraft. I'm sorry, I can't help you there, detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Mikäs ukko sieltä heilähtee? Biggs, you're not still with the LAPD. Right so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. I found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. You can't miss it. Who is Mapes? And what's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work Advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model for creeps like Earl. Niin varmaan on. Sen näköinen tuntunen ukkokin on, että on varmaan aika kriisifela. Good day, miss. Hei vaan. Tänään kuule työäänet jo kuuluu.
that thing really fly? Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? So, this is the spruce. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. Mitä tiedät You know räjähdyksestä? anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. You don't know anything about Pearl. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? Sanoinko minä, että hän... You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Totta. Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Sinähän oot kuule prime suspecti, kun löytyi semmonen pinni. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. We know that you were sending parts to Nicholson for testing. Question is whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? Kyllä löytyy kuule kaiken näköistä. Kyllä löytyy. Prop spinner. We found a prop spinner in the wreckage. We believe it belongs to this aircraft. We sent them some aluminum parts to test. Howard and the Boffins were interested in this guy McClellan's theories. McClellan was cutting out Nicholson. That's not our problem. Thanks for your help, Mr. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. You want to take a look inside her? And her? No, men. Let's go. Mitä minä jo löysin? Linseed oil. McClellan's process was going to replace all this. Mitäs mielenkiintoista täältä löytyy? Crowbar. Onko täällä tuota Half-Lifeissa tuttua Freemania näkynyt? Cordon tyyppistä. Aha, din. Latitude 24 degrees 15 minutes north, longitude 76 degrees 0 minutes west. 2, 4, 15, 76, en mä muista enää nytkään niitä. Tähänkö ne voi laittaa? 76 degrees west. 24 degrees 15 minutes north. Mitä me 76? 24. 76 degrees west. 24 degrees 15 minutes north. Bahamas. Let's see where this is exactly. The Bahamas. Somebody's already got their maiden flight planned. Mitä tekemistä tuolla on minkään kanssa? Tässäkö näkee blueprintin tästä? Ei, kun tämä oli tämä sama mikä... Juu. Selvä. Lähdetään pois. Ja hirveätä vauhtia lähdetäänkin pois. Tämä on massiivinen paikka. This place is fucking huge. Ai vittu, pitääkö tonne kiivet? Olisin verta kutsuvan näköiset tikkaat, että...
Ei täällä on mitään, mutta kun mukavat näkymät. Elää tule tänne. Ei, helvetin idiot. No, menee viikkoliikuntana. Stoinks. Täällä on jotain officea, mitähän täältä löytyy. Pääsikö näihin sisällä? Halo? Täällä on kultainen oven sarana. Ahaa, lukos. Ehkä täältä. Halo? Ahaa, lukos. Uskomatonta. Kaution do not stack. Tämäkin oli lukossa. Jaa. Mikä tekee toi tommosia lukittuja ovia? Mä taitaa olla lukossa, kaikki on jälleen taas niin kovin pimeää täällä. Ei meinaa uskoa. Tuollakin on jotain officeja. Siellä jopa palaa valoja, että ehkä siellä on nyt mitään järkevää. Totta. No niin, let's go. Stoinks? Aha! Pyssy rupes löytymään. Ammutaan itsemme. Stoinks? Kukas täällä on? En tunnista kyllä tätä toista henkilöä. Pystykö tätä interaktaan Further? Ei pystynyt. Mitäs täällä on? That is Marie the Body McDonald. En tiedä kuka hän on. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Interesting. Hello. Ehkä röökit ei nyt ole kauhean tärkeät. Onko täällä nyt joku, joka on semmosen moottorin kimpussa? Halojaa. You think talking's cheap? Try hiring a lawyer. Huh. Skeleton goes into a bar and orders a beer and a mop. Ehkä täällä. Halo? Tell a man that there are 400 billion stars and he'll believe you. Ah. Tell him a bench has wet paint on it and he has to touch it. Ah. War doesn't determine who's right, just who's left. One nice thing about egotists, they don't talk about other people. Di. Entäs sinä? No niin. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. Hyvin on öljytty. What's the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve them from oxidization. No niin. Let's see what Baker has for us. He's probably done tinkering with that camera by now. Tehdään niin. Hyvästi. Tämä pimeässä hangarissa Thanks for the tour. pyöriminen alkoi jo vituttaa. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy for
Hehe. Biksi on jo aivan hyvää pataa jo meidän kanssa. Heippa! Akat on aina tuommoisia. Ajappa siinä, joutessas. You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Joutessas joudat ajamaan. So McClellan was selling his new process to Hughes and cutting out Nicholson. Looks that way. This would never go all the way up to Hughes. You would have middlemen dealing with stuff like this. Someone like Mapes? The word middleman was invented for guys like Mapes. Onko siellä valokuva nyt meistä itsestä? Maailman ensimmäinen selfie on otettu. Olipas siinä omituiset irvistykset. I didn't want to arrest the kid. Missä ne on ne technical servicesin miehet? Any messages for me, Hopkins? Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. Mm. That's the one. About a week ago. Technical services, mennään tänne. Hey, Cole. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Kiitos. Tiedän sen. What do you want? What do you want from me? Son of a bitch. Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. You can use the magnifier. There's quite a lot of detail. No. Well. Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. Kiitos. Bringing the watch are a match for our John Doe. He's obviously the competitive bid. Hmm. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Nice. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Mitäs tää on? Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator, and playboy. And Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. Se on totta. Niin löydettiin. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Mitäs tässä? Perfected embodiment of chemical path. Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Jaha. Seuraava kuva. Täällä on seurattu tätä yhtä tyyppiä. Street number behind him. Are you kidding? With my eyesight? Jotain vesti. Sorry, no can do. Put him down on my sap. 13941. Anteeksi, 3941. Interesting. Very interesting. Cole,
Can you help me with a little experiment? I guess so. Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. Eh. I want to make homicide. You know you make it. Mäkö räjähtää? Näköjään. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumpy from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion. I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil, but you could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. Sanaamaan, bitch. Täällä joku lue. McClellan's patent application. So we have McClellan raising a patent and selling to Hughes, and Akamoto copying the details for Lockheed. Where does that leave Nicholson? No idea. Big hole in the ground. I want to make homicide. Se on toki totta. Onko teillä jotain muuta vielä? Hattu päähän. Noin. Jututaan vähän tätäkin miestä. Haloo. Can't spare any time. I've got to prepare an evidence brief. No sitten varmaan pitäisi lähteä sinne House in the Photographiin mennäkin. Jos osaamme pois täältä, se on tietty asia erikseen. Let's get the fuck out of this place. About a week ago, this guy murdered his wife and dumped her. Niinpä. He stopped the cop and put him away. Yksi ja sama paikka. Extra. Tultiin taas väärästä ovesta pihalle, niin kuin aina asiaan kuuluu. Aja sinne. Can you drive to this one? Joutessasi taas saat ajaa. Mitähän täältä johtolankojen päästä nyt sitten löytyy? Murhamysteereitä. Kuka ties? House in the Photograph. Häläpälä. Jaha. We are going in hard. Is that custard? Gas, if I'm not mistaken. It's all around the floor. Onko tätä koettu vähän niinku polttaa? Joku on lähdössä pahaamalla. Angstrom is flying today on TWA. Angstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Maybe just cleaning up. Mitähän siellä on? On niin kovin pimmetä. Jotain siellä on.
Passportin ropausta vien. Älä taas kuulua tämmönen din din. Daniel Häggström. Angelia Häggström. Hangstrom and McClellan are the same man. No niin näkyy. Aha. Niinku heti molotoi koktaili siis. The gas, Cole, the gas! We gotta get out of here right now! Look, by the stove! Shoot the gas line, Cole, we're out of here! Let's fucking go! Jesus Christ. Kato, sinä täällä. There you are, shitheel. Come on, he's not getting away from us. Yrititkö molotopilla meitä polttaa, jos sanoma bitch? Pistää joku APP nyt vetämään. Ei väkeä, Don't leave me hanging out here, Phelps. Move in! Get in close and steer him off the tar. Come on! Get the fuck out of the way! Smash the son of a bitch's rear wheels. Yritämme kovasti, mutta ajeleeko heikkoa päin? Prankkaritkin on jo vaarassa tää. Lay into his wheel well, come on! Shit! You security men, Cole. Stay on mates. Knock them off the road if you have to, but stay on that fucker. Enough games, Phelps. Take this guy out. Ei tää kulje kovempaa. You gotta get me closer. Ei tää paskarakkine kulje kovempaa. Ajetaan noin tuonne. Tää sinun autolle on oikein käänne. Keep it steady and I'll try to bust his tire. Enää juokse alle ainakaan. That would be idiotic thing to do. Come on. We have to catch this motherfucker. Otetaan vähän sitydamagea tuosta. Jaha. Stop right there. Get out of the car slowly. Fire a warning round. We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight. Aletaanko me ampua jotain sotilaspoliisia? Näköjään ruveta. Aikamoinen internal incidentti menossa, jos LAPD rupeaa ampua jotain sotapoliisia, mutta... Tai mitä sotilaspoliisia vartijoita on. Onko meillä täällä jotain weaponsseja? Sillä lailla. Ai taas täällä oli joku vähän isompi pyssyne. Tällä rupeaa tapahtuu. Silmien väliin, silmien väliin. Mimmi on jo karannut, se on hyvä. Täällä on varmaan ihan hirveä
kansalaissota odottamassa. Hyvä, tänkkää kaikki damage. Stay in cover! You're covered! Jossain tuolla kauempana on tänne seuraamassa. I got it. Tää hyötynä on se, että on niin perkeleen pimeitä. Aulikolla, kun sä yritit noin kaukaa ampua. That ain't gonna work. Give me some cover! Tuolla se jossain on. Come on, show yourself. Tuolla lähti jonnekin ylös kiipeämään, no ei siinä. Vedät sieltä semmoista covering firea, ettei oo toista nähty. Ja niin tämän takia tämä oli lukossa, kun täällä on tämmönen äijä. Se on vielä ylempänä. Mitenkä ylempänä se voi olla? Kill a cop, and it's the electric chair. Jos tässä on tikkaat jossain ylös, niin minä en niitä pysty näin pimeässä kyllä näkemään. Ai joko sinä tapoit sen? Ai on se vielä se. No millä helvetillä tonne piäsee? Mikä tää nyt vaan pitää joku pikseli löytää, missä se on piilossa. Tää literaali kiivettävä tänne. Se ampuu, mutta ei tullu kiipeän tässä. Nyt se olisi niinku samalla tasolla ainakin. Joku ei näe mit. Tuolla jossain se niinku ois. Ammutaan, jos sais vähän liikettä jalkoihinsa. Siis tää voi olla, että se jotenkin bugittaa jo. Mä en kyllä näe vittu ketään tuon. Ammu sinä sitä täältä, niin minä lähden etsimään sitä tälleen normaaleen keinoin. Nyt kun näkee vähän jotain. Täältä ei pääse minnekään. Biksi siellä laittaa kuulaa. Ahaa. Damn thing's no good to me now. Se veti punnerruksia tuossa kulmassa. Semmonen ukko oli se. You're gonna have
have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good honest cops hanging their heads in shame. Se soi 2 biisiä päällekkäin. Tutkimusmusiikki ja sitten joku tämmönen rauhallinen I musiikki. don't know if it'll do you any good, Phelps. But between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Ja siinä oli Nicholson Electroplating case. DLC-keissistä oli kyse ja meininki oli sen tasoista. Kiitosta paljon taas läsnäolostasi. Seuraava video onkin Noire viimeinen video sitten, että niin se vaan kaikki ilo loppuu aikanaan. Nähdään seuraavalla videolla. Hei hei!